வணக்கம் போண்டாஸ், வெல்கம் டு மை ஷோ ஸ்மால் டாக் வித் சுஷீலா. இன்னைக்கு நம்ம கெஸ்ட் என்னன்னா, ஒரு ஃபோட்டோலாம் எடுக்குதுமா இந்த பொண்ணு. நான் வந்து சும்மா இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் புதுசாக சேர்ந்துருக்கேன்ல, அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்த்தா பயங்கரமாக ஃபோட்டோ எடுக்குது. என் பேரன் பேத்தி பிறந்தா ஃபஸ்ட்டு இவளை தான் கூப்பிட போகிறேன். அதுக்காகவே நான் சுபாவை சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்கிறேம்மா. கேட்கவே மாட்டேங்குது. சரி, அதை விடு. ஸோ லெட் அஸ் வெல்கம் டு அவர் ஷோ அம்ரிதா. வணக்கம். அம்ரிதா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர். நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, நானும் பார்த்துருக்கேன். என் பையனும் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கி தான் சுற்றுறான். இந்த பூ செடி கொடி அவளை தான்மா, அம்மாவை எடுனா எடுக்க மாட்டான். ஸோ நம்ம அம்ரிதா என்ன மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். I'm a maternity and child photographer. Now, I specialize in maternity, newborn, children and family portraits. My background is actually human resources. I studied computer science, so I have a series of different topics I've invested a lot of time and effort in, but I've landed up with photography today. I've been doing this for about 5 years now, and thankfully there's been no looking back. It's been a great journey so far. Super. Even I have many hobbies ma. First I started embroidery. Okay, I brought everything. Then second, my mommy make pickles. I also make pickles ma. Finally I am now what I call is Instagram stalker of my daughter. Always going to parties, coming and putting photos only in Instagram, not telling me ma. So I am looking at it. Like you also did so many things la. How did you realize that photography is my final destination? When I was a child itself, I used to invest a lot of my time with the arts. So drama, dance. If I chance kadiko, I used to get on stage. Engineering, I thought it was a little too much for me, so I decided to do my bachelor's in computer science. Adu panittu after 3 years, I'm like, no, this is also not going to work, because even when I was in college, I spent all my time after college dancing. Then I decided to do human resources, because my other sister also suggested maybe this could be something it would work out for you, because it has to do dealing with people. And she said I was good with people, but eventually I understood any job you do, you have to be good with people. Then I pursued human resources for about 7 years. Then while I was working with a company in Bangalore, I was still pursuing the arts. I was doing theatre, dance, wedding choreography. I was doing a whole bunch of things, and then it finally dawned on me that this is where I should invest myself in. I didn't find my true calling for a long time. At theatre, okay, I was just like looking for what to specialize in, what to professionally do. And then I used to assist a friend who was into wedding photography at that point, and that market was so saturated. And while I did it, I realized this is something I could do, but I didn't know what exactly to specialize in. And my sister has twins. Spending time with them, capturing them growing up, was my biggest inspiration. The names are Pranav and Pranvi. They are the reason why I am here today. And it was just a matter of a brainwave that struck me that I could combine photography and babies, and nobody was doing that differently in India. So this is how Mommy Shots began. And yes, it's been a really interesting journey so far. Yeah, very good ma, very good. Actually, once I also take camera ma, I was clicking pictures, but nothing good came. So my son told படிக்கணுமா இதை பற்றி, if you only study you will understand, or you need to practice. குக்கிங்கு பிக்கிள்ஸு இது டைம் இல்லைம்மா படிக்க. ஸோ அடே, how did you become a master of your art? நான் என்ன பண்ணேன், what I did is, for me it was important to study the market, understand what everybody was doing, understand the old school way of photography. And thankfully we're in a space where we have so many resources available to us, apart from books, magazines, YouTube videos, podcasts. It's endless. So I spent every single day, and I still do spend every single day learning something new and practicing with a lot of persuasiveness to be really good at what I do. So that dedication and commitment was something that surprised me as well, but I knew that if I have to make this work, I'd have to be really good at what I do. And இப்போ பார்த்தேன்னா உன் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்தேன், ஆஹா பியூட்டிஃபுல், கோ ஃபாலோ. ஓகே, and that also papa always crying but she clicking beautiful pictures ma. எப்படிமா இது? I connect with babies at a different level. I understand their mindset. Older kids have a different approach. Younger babies have a different approach. You've got to be really good at it, because you've got to be quick.
and get the job done fast so you don't hassle these kids as well. சரிம்மா சி ஃபார் பேபி ஃபோட்டோகிராஃபர் மீன்ஸ் ஹவு வைல் இப்போ டெலிவரி அப்போவே ஃபோட்டோ எடுப்பியா இல்லை 1 மந்தில் ஃபோட்டோ எடுப்பியா இல்லை ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே அப்போ ஃபோட்டோ எடுப்பியா and all I can come with my பேத்தி to click photos, you tell me. இப்போ வந்து it starts with the pregnancy phase, what we call maternity portraits. If you look at our parents and our grandparents, they never really took maternity portraits. It was even in my wedding I don't have photos ma. Ayyo, I very shy ma. I was like this covered, only husband photo. I don't know if that is me or not only. So it's a beautiful phase to document, and that taboo is going away now. Also, it becomes part of my job to educate clients about how safe and secure it is, and it's convenient, and it's a beautiful phase to keep as a memory. And then it starts with when the baby arrives. We do what we call newborn portraits. That is done in the first 15 days of the baby being born. And babies are really small. They're pretty much taking the shape of themselves in the womb. So it's easy to pose them and put them into cute little baskets and buckets with their hands on their chin on their hands. 15 days kapro, they learn to stretch. And then they start off, they sort of shoot up in terms of height. They get stronger, and then it goes on to capturing milestones. So I do milestone shoots from like the 1st month, the 6th month, the 9th month, the 12th month, because the baby is doing many different things in the first year. And then as they grow older, 2nd year, 3rd year, 4th year, my clients keep coming back to me to document the baby growing up, because they're learning different things, they're running, they're walking, they're talking back, their expressions grow. Children and families up to the age of 15. Oh wow. So the process goes on. But these are the different phases we try and capture in a child's life. இவ்வளோ இருக்குமா. For Subha I have 2 photos. One sitting in chair, round chair, like this she is sitting with shorts. One is while she is crawling like this, one photo I have. That much only we took those days. அதுவே உனக்கு அதிகண்டி உன் மூஞ்சிக்கு. அம்மா போய் ஸ்டூடியோல உனக்கு 2 photo எடுத்து கொடுத்தேன். But those are the real beauty lies in documenting those kind of pictures, right? In fact, I have something called it's a service called modern storytelling, or it's a day in the life of that child. So what I do is I go to the client's house early in the morning before the child wakes up or before the children wake up, and I capture them during the entire day doing their regular routine. So appa amma vandu they're chilling, mums are with messy hair buns, cooking, cleaning, dad's cleaning, dad's cooking, all of that, and the child just doing his or her thing in the house, lounging on the sofa, waking up slowly in bed, cuddling with parents in the morning, to bath time, breakfast time. All that is captured in a very genuine, raw manner, and it actually is a lot like the pictures our parents took of us. And that's how the name Mommy Shots came about, because it's about what parents have been seeing with their children growing up on a daily basis. That's what I try. இந்த என் சுபாக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தேன்னு வச்சுக்கேன். நோ வெரைட்டிமா, ஒன்லி 3 things: crying, susuing and biting onlyமா. மை சைல்டு அட்லீஸ்ட் பேத்தியாவது ஒழுங்கா கொஞ்சம் வெரைட்டி ஆஃப் எமோஷன். அவ பாட்டி மாதிரி. என்ன சொல்கிறேன்? வாட் மை யூ டெல் அமிர்தா, இட் ஷுட் பி லைக் வி நோ கிரியேட்டிவ். பேபி ஃபோட்டோகிராஃபி நீ இறங்கிட்ட, சடனாக வேற இறங்கினேன். எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி எல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்களா? Initially, I think when I quit my corporate job, அப்போ வந்து அம்மா and அப்பா were checking with me, are you sure about what you're doing? You've been doing so well for yourself in the corporate world. It would change. Matuna, it's a big risk you're taking. So they were making sure I was on the right path. And I was convinced. I figured this was my calling. But also I come from a family of entrepreneurs. Appa entrepreneur, Amma entrepreneur. Both my sisters also have their own businesses. So I was the only one working in the corporate world, and then it felt like entrepreneurship chose me. And then I embraced it and sort of took it along. So I also, my family's been very encouraging. They've always told me something very simple, which is you have the capability to do anything and become anything you want. And that simple statement, growing up I used to hear it. It sort of imbibes a strong sense of self-assurance, self-esteem, and nothing looks very difficult. I think that's really important in someone's upbringing as well, to give them that confidence. And thankfully I had that confidence from all my role models at home. One thing to be passionate, because I also very passionate about embroidery, but in 3 months I left ma. Hand is paining, muduga also very paining ma. How to become success from being passionate? What do you think work for you? I have seen a trend where everyone thinks that it's okay to just quit what they're doing and follow their passion, but it's important to think it through.
அது சொன்னோன்னே I can tell you that I took a long time to make that decision. நான் வந்து low risk taker. There has to be an income, there are expenses involved. இதெல்லாம் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுங்க? And it's important to at least have say 6 to 12 months worth of your salary saved up. When you commit to something you're passionate about, you're truly passionate about, and you have to make it work, don't think about looking back. Make it work somehow. So under that dedication, that perseverance has to be at its highest level when you're doing it. சரிம்மா, இந்த மாதிரி நல்லா பேசியாச்சு. entrepreneurship for the win. ஸ்லாங் யூத். ஸோ வந்து இப்போ உனக்கு எதனா பிரச்சனை இருந்திருக்காமா இந்த மாதிரி? I think my first challenge was changing from the corporate mindset to an entrepreneurial mindset. You know, office-ku porana you meet like 100 people every day. And when you're working as an entrepreneur, it's a very lonely path. You're working alone and then you slowly build a team. But it's not the same thing as, you know, going to an office with 100 people around you. Then it's about understanding how to manage a routine. When do you start work? When do you stop work? You have to draw a line. And then it was about getting work. Thankfully, touch wood, first shoot போனதுக்கு அப்புறம் itself I started to get a lot of orders, and that was a time when everybody was having babies in my age group. So there was a lot of exposure and a lot of work coming in, and then I was like, okay, good decision. I've quit my corporate job and this is doing well, so you know, thank stars. And 6 months into it, I suddenly had no work. So I had 2 months absolutely zero work, and I started to get cold feet. I got really worried and upset with myself, and you know, the mind space was so disturbed. You know, I'm like, I quit so much to do this. Have I done the right thing? The self-doubt, it started sinking in. I spoke to friends, spoke to mentors, and they're like, no, hang in there, it'll work out. And I was like, no, I'm being stupid. Let me just go back and figure things out in the corporate world. And I actually did. I did go back to interview with a few companies, thinking this is the right path. I shouldn't be silly. I shouldn't give up so much that I've invested my time in. And then suddenly things changed. Those 2 dull months suddenly became, they went extinct, and I had a lot of work pouring in after that. So I had to give up the interview processes, give up the offers I had in hand, and start afresh again. And that's when I committed to myself, saying, no matter what, I will make this work, no matter what happens. So the challenges have always been there. It's just about how you navigate it and deal with it and move beyond it and find a way to make it work. Another challenge that I faced was breaking into the community we live in with what I do. What I was doing back then was very different. Nobody else was doing baby photography, and when I told people that you can capture your newborns at 15 days and 10 days of age, they were like, what are you saying? We can't do something like that, and they don't take pictures till 3 months. So I had to create a market for myself that didn't exist. And I finally did. I started to create blogs, created behind the scene videos, put up a lot of photographs online, wrote a lot of content about how safe it is, how good the process is, how secure we are, how clean, hygienic we are about it. And then I started to create business for myself because there was no business. So that was another huge challenge that I faced. இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்ட் ஆகுது. ஏன்னா இவ்வளோ கியூட் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்து சுவா சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கடி. It's not too late for you also. No. I know I look young, but I already 2 kids. No. So I was going through profile. ஏதோ workshopலாம் பண்ணுறியே, டீச்சிங் அந்த மாதிரி எல்லாம். When I started, I was struggling to find the right resources to navigate and get better at what I do. So over a period of time, as I established Mommy Shots, in Kavandar, I wanted to be able to give back and help everyone else who wants to also get into something similar to what I do. So that's why I started one-on-one mentoring to teach people how to start their own businesses, how to grow it, how to take better pictures, and then it grew to workshops. Adukapro, I was doing workshops for Canon. Now I'm a Sony mentor as well, so I do workshops with them as well as with a brand called Profoto. So it's given me a lot of opportunity to meet a lot of people, and they also say when you teach, you actually become a master at what you're doing, and it's really helped me grow as well. So much has changed la, எங்கயோ இருந்த எங்கயோ வந்துட்ட. And have you ever thought, okay, maybe someday I'll be this person? அந்த மாதிரி ஒரு I never thought I would be here someday. I still don't think I've come a long way, and I have a long way to go. I don't want complacency to set in. So keeping that in mind, I've
I still work today like I did 5 years ago when I started the business. The same amount of energy I put in every single day. So rest kadikadu. So I don't really sit back and chill and say, okay, appo na konja popular writer, so I can chill. Everybody come to me. No, it doesn't work like that. I have to constantly innovate, constantly bring out new content, constantly be a better version of myself. So the competition is really with me itself. So one of my efforts to contribute back is basically I've ensured that everyone who works with me right now, I give more opportunity to women. So I actually have an all women's team. So my editor, my business manager, my assistant photographers, the main event photographers are all women now, and I try to give them an opportunity because I feel like there isn't that much of a platform for women out there, and I'm hoping I can change that in some small way, somewhere. Very good, ma. Even my team also women only. Me host, me editor, me one photographer. I have women only. I also like, ma, because women நிறைய பேர் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. Some also have reservations working with other men. But when we form a team with women, no. Actually, I think women அப்போ தான் வந்து அவங்களோட they have the freedom to express themselves to the fullest. அது ஒரு இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம செல்லத்தோட சென்னை ஸ்டுடியோவில் தான் இருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்மா. பா எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு தூக்கின்னு போயிடணும் போல் இருக்குது. ஆனால் தப்பு தான் தெரியும். ஸோ வந்து இப்போ ஆக்சுவலி வந்து எங்கெல்லாம் லைக் உன்னோட ஒர்க் வந்து எப்படி லொக்கேஷன் பேஸ்டு? ஸோ ஐ எம் பேசிக்லி செட் அப் இன் இந்தியா அண்ட் சிங்கப்பூர். இந்தியாவில் வந்து சென்னை அண்ட் பெங்களூரில் நான் ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்டுடியோ, பெங்களூரில் வச்சு ஹோம் ஸ்டுடியோ இருக்குது. அண்ட் apart from these two places, I have traveled to over 7 countries for photo shoots, and Singapore every 3 months I'm there for shoots for my clients, and in India I keep traveling across the country, all tier 2 cities in Tamil Nadu, Karnataka, and then there's Bombay, Delhi, Pune, Bhopal. So wherever work calls me, so I would travel far and wide for these little papas. எனக்கு ஒரு டவுட்மா, இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுறியே, இப்போ என்ன தெரியுமா, இந்த நானும் என் பொண்ணும் நல்ல ஏர்போர்ட்டில் போனோம். இந்த பேக் ஓப்பன் பண்ணி எல்லா கேமராவும் எல்லாம் எடுத்து வெளில வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்து உள்ளே வைக்கிறது செக்யூரிட்டி செக் பண்ணுறதுலே தலைவலி இதுவான். அதனாலே ஏர்போர்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே போக வேண்டியதாக இருக்குது. இதே பிரச்சனை தானே ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு. We make the process கொஞ்சம் simpler. We have a camera bag. Zip open பண்ணி அப்படியே send it through it because there are too many items. Camera மட்டும் இல்லை, lenses இருக்கு, ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, SD cards இருக்கு, எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். And வேற ஏர்போர்ட்ஸில் there are different rules. So you have to go through that process because it's security and you need to comply. ஆனால் ஆமாம், தலைவலி தான். நான் வந்து சுபா வந்து 2 தடவை ஏமாத்திட்டாங்க. நான் ஒரு தடவை போய் அப்படியே செக்யூரிட்டி இப்படி பார்த்தேன், டேய் கேமரா இருக்குடா அப்படின்னு. அப்புறம் திறந்து விட்டு பார்க்கணும்னா பாரு, இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு விட்டாங்க. ஆன்ட்டியை பார்த்தா கொஞ்சம் பயம் ப்ளஸ் மரியாதை, வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் இந்த பேபி ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லாமல் வேறு எதுனா ஃபீல்ட் ஆஃப் நிறைய ஃபீல்டு இருக்குல்ல, ஸோ வேறு எதுனா ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? எதனா பண்ணுறீங்களா நீங்கள்? Actually baby photography there are so many options. So either portrait shoots பண்ணதுக்கு தனியாக what I also do is events, all baby related events, naming ceremonies, baby showers, birthday parties, Ayush homums. This is an entire section of photography itself that we cover as well as a brand. And I also do something very interesting called vacation photography. Okay. For families they're going on vacation with a clear, chilled out, relaxed mind. So I actually go on vacation with them for a day, capture them in these beautiful locations, and then return the very next day. And the pictures you get here, one is beautiful locations. Also everyone is in a very relaxed state of mind. They don't have work to get back to, they don't take calls, there are no messages disturbing them while I'm shooting. So it's the output from there is a lot more involved. Parents are a lot more involved with the kids, with the photo shoot, and their presence of mind is very strong. So the pictures out of those series are just absolutely beautiful. Nice ma. Hey Subha, அடுத்தாட்டி வண்டலூர் வந்து கூட்டிட்டு போயிடலாமா? இல்லையா? அது பெரிய வெக்கேஷனு. சரி ஓகே, சாரிடி, சும்மா கூப்பிட்டு பார்க்கலான்னு நினச்சேன்டி. சரி ஓகேடி. மா, லாஸ்ட்டாக உன் பர்சனல் கொஷின்மா. ஸோ மெனி பேபிஸ் இன் யுவர் ப்ரொஃபைல். இதுலன்னா உன் குழந்தை எதுனா இருக்கா? இல்லை இந்த கேட்கக்கூடாது தெல்லம்மா, எனக்கு ஏதோ கேட்கணும்னு நினச்சேன், ஆண்டி கேட்டுட்டேன். இந்தியாவில் கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஐ எம் நாட் மேரிட். ஓகே, ஸோ நோ சில்ட்ரன். ஓ ஓகே ஓகேம்மா, ஓகே. அப்புறம் சரி ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்களா கொஷின்ஸு வந்து? அதுதான் பாருங்க, பேபி ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறாங்கன்னு பேபி பெற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம்ல, நம்ம என்ன வேலை பார்க்கணும் சொல்லுங்க. ஓகே.
ஓகே, ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதே சொல்லு. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஆம் a baby photographer doesn't mean I need to have babies. Okay, this we come to an end because நிறைய பேசிட்டோம். ஒரு சின்ன ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் இருக்கு இப்போ. நம்ம என்ன நம்மளுக்கு காஃபி வித் கரண் அனுப்பு, நம்மளுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. இது சிம்பிள்மா. எனக்கு வந்து பெருசாலாம் கேட்க தெரியாது, நான் சிம்பிளாக கேட்குறேன். ஓகேயா? ஃபஸ்ட்டு வந்து உன் ஃபேவரட் கலர் என்ன? பிங்க்கா? ஓ நைஸ். ஃபேவரட் பர்சன் டு ஷூட்? மை நீஸ் அண்ட் நெப்யூ, எனி டைம் ஆஃப் தி டே. எனி டைமில் அதுங்க வளர்ந்துச்சுல இப்போது 11 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னேன். நைஸ் நைஸ். இப்போ வந்து இந்த நிறைய குழந்தைங்கள்லாம் நிறைய ஸ்டேஜஸில் ஷூட் பண்ணல, எந்த ஏஜ் குரூப் வந்து உனக்கு மோஸ்ட் லைக் கியூட்டஸ்ட்? newborn and 6 months. newborn and 6 months. ஆமா, newbornல தூங்குவாங்க and 6 months they are like little round laddus. அப்புறம் ஃபேவரட் ஃபோட்டோகிராஃபர் யாரா இருக்காங்களா? Kirsten Lewis. Okay. ஆமா, she's based in America and she does a lot of day in the life of series. Oh, she does amazing work. Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியா வந்து ஃபேவரட் ஆண்டி? Susheela aunty. சத்தியமா எதிர்பார்க்கலாமா? நான் வேற யாரோ சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல, சுஷீலா ஆண்டி தான் ஃபேவரட் ஆண்டி ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அமிர்தா உன்கிட்ட பேசும்போது. என்ன அழகா இருக்கு பொண்ணு அண்ட் அழகா பேசுது, அழகான ஜேர்னி. என் லைஃப்பும் அதே தான்மா. என்னோட ட்ரூ காலிங் வந்து கேமரா முன்னாடி வந்து மக்களோட பேசுறது தான். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பக்கத்து வீட்டு இந்த சுனிதாவோடலாம் பேசின்னு இருந்தேன். அது இதே இந்த செம்பருத்தி சீரியல் என்ன நடக்குது அதை பற்றியே பேசும். அதான் நானே பார்க்குறேன், உன்ட்டு என்ன பேச. ஸோ போண்டாஸ், நம்ம வந்து இன்னைக்கு அமிர்தாவோட பேசினோம். உங்களுக்கு இந்த இன்டர்வியூ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டூ லைக், கமெண்ட்டு, ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். நான் வந்து அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் லிங்க்கும் போடுறேன். அவங்களும் ஒரு யூடியூப் சேனல் வரலாம் கூட சீக்கிரம். வி ஆர் ஹோப்பிங் அமிர்தா இவ்வளோ வேலை பண்ணுற யூடியூப்க்கும் வந்துடும். ஓகேயா? வீடியோஸும் போடணும். ஃபாலோ யுவர் பேஷன் அண்ட் ஸ்டே ஆசம். என்னடி அதானடி? ஸ்டே ஆசம், ஸ்டே கூல், ஸ்ப்ரெட் லவ், ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ். ஓகே அம்மா. அண்ட் திஸ் இஸ் சுஷீலா ஆண்டி சேயிங் bye.